Hi friends, welcome to AVA Media. We will say today the economic survey that wasn't. What is the economic survey system? If our country wants to develop, where should we concentrate? How should we protect? How should we develop an economic system? We can see we have an analyst guidance for our country. But before that, we will see the other some headlines, and we will come back to for this. Budget session from February 3rd. GDP to grow 6.5% in 2023-24 survey. GDP to grow 6.5%. Pandemic, నాకు సౌండ్ వస్తుంది అక్కడికి డోర్లు బంద్ చేయాలి. Pandemic induced blues are over India and a stronger wicket now. Pandemic induced blues are over and on stranger wicket now. Need to stay vigilant on inflation and current account deficit, says CEA. Solid domestic demands and pick up in a capital investment, buoyed growth. We can see what is the eyeing a durable economy. The economic survey expects India economic recovery to be the resilient in the coming financial year, aided by a steady decline in inflation. We can see here 18 to 24, 2021-22. How that increase and decrease and increase we can see here. Resilient growth expected. India's real GDP is expected to grow 6.5% in FY20 financial year. FY means financial year 24 after an estimated 7% this year. 7% if estimated. 6.5% estimated. If they estimated 7%, ఒకవేళ 7.5 అనుకుంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో 18 to 24 మధ్యలో మనం చూస్తే జీడిపి యొక్క ఏ విధంగా ఉంది అనేది రెస్లింగ్ మనం చూస్తే ఇక్కడ చాలాసార్లు -5 కూడా దాటింది. -10 to 5 బిట్వీన్ ఉంది. ఇక్కడ 0 సైజ్ కూడా దాటి ఇక్కడ 10 అంటే బిట్వీన్లో వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 10 to 5 క్రాస్ అయ్యి ఇక్కడ 6.6 గ్రోతింగ్ రేట్ ఉంది. రియల్ జీడిపి గ్రోత్ అన్నమాట ఇది. ఇది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇన్ఫ్లేషన్ ఆన్ ద డిక్లైన్ ట్రెండ్ ద WPI went to the below the 5% mark in December 22. Retail inflation was below the upper tolerance limits అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చి మనం ఒకసారి చూడొచ్చు. గ్రోత్ ఈస్ పికింగ్ అప్ అక్రాస్ ద డిఫరెంట్ సెక్టర్స్. క్రెడిట్ గ్రోత్ టు MSMEs, large industries, services and non-food sectors are growing at more than double digit rates and even NBFES credit disbursal is rising. Ananta Nageshwar, Chief Economic Advisor. Ikkada Ananta Nageshwar and Nirmala Sitharaman as photo we can see here. MSMEs. నరేంద్ర మోడీ ఎప్పుడైతే ఓట్ల రద్దు చేసిండో డిమానిటైజేషన్ టైంలో టోటల్ MSME కంపెనీస్ ఆర్ కొలాప్స్డ్ అండ్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ మైక్రో ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కొలాప్స్డ్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఈస్ వై దేర్ ఇస్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఇఫ్ యు ఫాల్ డౌన్ the economically India will not fall down because India is a different country. India has its
Indian people has its controlling capacity because developed lot India. But now what is going on, if you see, what they are saying, the Nirmala Sitharaman government means, Nirmala Sitharaman economic system ఏం చెప్తుందంటే గ్రోత్ ఈజ్ పికింగ్ అప్, గ్రోత్ అనేది మెల్లమెల్లగా లేస్తుందని క్రాస్ డిఫరెంట్ సెక్టర్ ఏమిట్లా అంటే క్రెడిట్ గ్రోతింగ్ టు ఎంఎస్ఎంఈ లార్జ్ ఇండస్ట్రీలో, ఎంఎస్ఎంఈ అంటే చిన్న కంపెనీలలో పెరిగిపోతుంది, లార్జ్ ఇండస్ట్రీలో పెరుగుతుంది. సర్వీస్ అండ్ నాన్ ఫుడ్ సెక్టార్స్ కూడా, నాన్ ఫుడ్ అంటే ఫుడ్కి సంబంధించిన సెక్టర్ కాకుండా డెవలప్ అయితే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఎట్ మోర్ దెన్ డబుల్ డిజిట్ కాబోతున్నాయని చెప్పి నిర్మలా సీతారామన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అంటే వీళ్ళు ఏమంటారంటే వాస్తవాలే మాట్లాడితే బాగుంటుంది, రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కువ కరెక్ట్గా మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం డౌట్ ఉంది. కాకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో మనం అదే విన్న తర్వాత మనం ఒకసారి చూద్దాం. పాయింటింగ్ అండ్ ఎగ్జిబ్యూరెంట్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద Indian economy prospects thanks to new age reforms undertaken since 2014. The economic survey tabled by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament on Tuesday asserted that not only were the pandemic induced blues over, but the outlook for the years ahead was also rosier than in the pre-COVID years. Though the global uncertainties are rife and the world economy is slowing, the survey exuded confidence that India's GDP would grow 6.5% in 2023 and 24, after an estimated 7% this year, supported by solid domestic and demand and a pickup in the capital investments. The Indian economy in 2022-23 has nearly recouped what was lost, renewed what had paused, and re-energized what had slowed during the pandemic, and since the inflict of Europe and survey averred. Certain times, the financial growth outcomes of 2022-24 could be in range of 6% to 6.8% depending on the trajectory of global economic and political developments. Some of you may think the range is asymmetric in nature, but that is deliberate because there is a still uncertainty. We have many known unknown and unknowns, remarked Chief Economic Advisor CEA Avanta Nageshwar. While the survey expects the inflation bugbear for the economic throughout this year to be well behaved in 2023-24. Okay, now so many they expecting 7%, but they showed the 6.5% in 2023 survey. Whatever they want to do, just we will see, and after how they are expecting, why they are expecting. Inflation, no deterrent, and other things are there. It is very big matter. We will see later. 1.56 lakh crores GST mop up in Jan 2nd, highest so far. India's goods and service tax GST revenue in January touched the nearly 1.56 lakh crores by Tuesday evening, marking that the second highest monthly elections recorded since the launch of the indexed tax regime in July 2017. January GST kitty, which is likely to be the revised upward, is 10.6 higher than the year ago, 4.3% over December collections
marking the 11th month in a row that revenues were over 1.4 lakh crores. The highest revenue so far under the GST system were recorded in April 2022, when tax inflows were 1,67,540 crores. The financial ministers at the tributed the number to better to compliance in the filing up returns. Here we can see April 2022 when tax inflows were 1,67,540 crores 2022. Here January GST Kito 10.6% higher than the year. January 10.6% higher than the year. How much income the government is getting, we can understand here. How much income they are getting, we can understand very clear there is. They mentioned 14 killed in fire in Jharkhand. At least 14 people were killed and 18 injured in a fire that broke out at a multi-storied building in Dhanbad town, the town of Jharkhand on Tuesday evening. The fire broke out in the Jarapatak area. The cause of fire is yet to be known. The senior superintendent of the police Dhanbad, Sanjeev Kumar said on that 14 people were killed, 18 injured. Jharkhand fire accident was happened. Adani Enterprises FPO fully subscribed. 20,000 crores follow the public offer from the Adani Enterprises was fully subscribed on the last day of the record shares sales on Tuesday after high net worth individuals and institutions investors bid strongly and more than made up for a poor to tepid response from the retail investors and employees. The successful conclusion of the Adani Group's flagship companies FPOs will come as a major relief to its promoters led by the Gautam Adani in the wake up a US based short sellers allegations of accounting the irregularities and the stock manipulation at the group which led in the route in the conglomerate shares. Adani Enterprises PO the fully subscribed. Let it go. AP capital will be shifted to the Vizag in a few months as Jagan. AP capital will be shifted to Vizag in a few months, Jagan said. Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy on Tuesday said state capital would be shifted to Visakhapatnam. He made the remark and the New Delhi at the certain curtain rates to the global investors summit scheduled to be held in Visakhapatnam in March. I am here to invite you to Visakhapatnam, which will be our capital. I will also shift it to Vizag in the months to come. I invite you and your colleagues to see for yourself how easy it is to do the business in Andhra Pradesh. His statement assumes significance in the wake of multiple petitions on the capital issues pending in the Supreme Court. The state had moved the top court after the High Court rejected the three capitals plan of the Jagan regime. The HC had also directed that the Amaravati be developed as the state capital as proposed by the former Chandrababu Naidu and government. The Supreme Court was to hear the capital cases on the Tuesday. The cases whoever have not reached the division bench before which they were listed. Why Jagan Mohan Reddy is thinking like that? What about Kurnool state? What about Vizag state? What about Amaravati? Why they are thinking? Anyway, Chedpak ra chedevo, urkak ra padevo. The slogan is very famous in Telugu.
But if they want to do like this, continue this same situation, they can see the result in elections, so they can understand. Automated defibrillators with CPR raises chances of survival in heart attack. Automated defibrillated with the CPR raises chances of survival in the heart attack. Doctor suggested that the need for an automated external defibrillators device in public places to tackle emergency situations with the increase in number of cardiac arrests recently. గుండెపోట్లు చాలా మందికి వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే డీఫిబ్రిలేటర్స్ అనేటివి కార్డియాక్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటి సెంటర్లో ఉంటే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కాషన్గా ఏంది ఇది an automated defibrillator installed in the Chennai represented to photo. We can see here ఎట్లా పని చేస్తుంది. We find the AEE available at the airport and hotels, but the people are not aware of how to use it. Immediate by standard CPR and defibrillators shock along with the correction of the case of the cardiac arrest in the treatment of choice. Each second delay decrease the chances of survival. అసలు actually this is this investments only in government hospitals and big hospitals. Whenever the cardiac arrest happened, if this instrument is available, if they keep this instrument in chests or I think in legs, I don't know exactly where to put it design. ఇది ఎక్కడ పెట్టాలో ఎక్కడ డిజైన్ చేసారో నాకు తెలియదు, కానీ ఇది 100% కార్డియాటిక్ వచ్చినప్పుడు ఒక మిషన్ పెట్టి ఇట్లా ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఈ మిషన్ కొంచెం అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హార్ట్ పంపింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ టు హార్ట్ పంప్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ టు సేవ్ లైఫ్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. If the government able to see on this, it is very good. When a person suffered a cardiac arrest, there is an electrical as well as a mechanical failures in the heart. To overcome the mechanical failure, chest compression through the cardiopulmonary resuscitations is performed while to overcome the electrical failures, and defibrillators is used to send electrical shocks to the heart for the restoring the normal heartbeat. Due to the increasing number of the cardiac arrest, the doctor suggested that need for an automated external defibrillators, AED devices to the public places to tackle the emergency situations. Okay, I would like to explain in Telugu also. ఇక్కడ నేను ఉస్మానియా I am completely high witness, which was the incident happened 5 years ago, I think 2015 means 7 years back, when I was the ICU in Usmania University, Usmania Hospital, in old building. It means 200-300 meters distance. There was a person, 198 person was working in there for Arogyasri, 104 thing, I think. Just at that time, he was cardiac. He was at that situation struggling further and fell down. They said that already died. After completely died after 5 minutes, the doctor saved his life. 5 నిమిషాల ముందే చనిపోయాను అనుకున్న వ్యక్తిని, కార్డియాటిక్ అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తిని పడిపోతే నా ముందు తీసుకొచ్చి కరెంట్ షాక్ పెట్టి ఆ మనిషి ఇట్లా పెట్టంగా టక్ మని ఎగిరి ఇట్లా పైకి ఇట్లా కాళ్ళు ఇట్లా పట్టి ఇట్లా అటు మిషన్ తీసుకొచ్చి చెస్ట్ పైన ఇట్లా పెట్టిరు, ఇట్లా జంప్ చేసి ఇట్లా లేచిండు. అప్పుడు నోట్లో పైపు పెట్టి ఇంజక్షన్ పెట్టి టక ప్రెస్ చేస్తే చనిపోయిన వ్యక్తిని కూడా బతికియడాన్ని డాక్టర్లు ఉస్మానియాలో బతికేయడాన్ని కళ్ళారా నేను చూసిన, హై విట్నెస్ నేను.
100% ఈ గుండెపోటుతో చనిపోయిన వాళ్ళ మంది డాక్టర్ దగ్గర ఉన్న అందుబాటులో ఉన్న ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ పంపింగ్ అంటే అది లేకపోవడం వల్ల చనిపోతారు కాబట్టి ఇలాంటి సపోర్ట్ అందిస్తే బతుకుతారని ఇలాంటి మిషన్లు పబ్లిక్ ప్లేసులు హోటళ్ళ దగ్గర పెడితే అందుబాటులో ఉంటే అవి యూజ్ చేసేది పెడితే దీన్ని ఆపరేట్ చేసే మనిషిని కూడా పెట్టాలి అక్కడ. ఆపరేట్ చేసే మనిషిని పెడితే ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ అది అప్లై చేయడం వల్ల మళ్ళీ బ్లడ్ మళ్ళీ పంపింగ్ అవుతుంది, పంపింగ్ అయ్యి మనిషి బతికే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది గుడ్ థాట్. Governor to inaugurate the medical meet at AIIMS. Next, Kanti Velugu 2,09,942 screened. SDF convener held over the 2 BHK allotment. 14th she settled flagged off. Mayor meets NY counterpart. 3 Adilabad officials caught taking bribe. లంచం తీసుకుంటూ దొరికిపోయారు హైదరాబాద్లో. నెక్స్ట్ సండోస్ సెటప్ ద గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్. GI ట్యాగ్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ద థాండోర్ రెడ్ గ్రామ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు PFO. థాండోర్ రెడ్ గ్రామ్ ఓవర్ టు PM. ఓకే. More roads to be handed over for private maintenance under the CRMP phase 2nd. Convener meeting hold fresh elections for BCCI, says VHR. VH Anvantaram, former sports minister of the combined Andhra Pradesh and ex-MP, appealed to BCCI the secretary Jaisha to convince the general body meeting of the BCCI and the hold the fresh elections. Abbo, good. Anantara sir, good work. Already 812 kilometers of the major city roads are under the CRMP phase. Entrusted to 4 agencies the package wise for the maintenance for the period of 5 years. Okay, good. Airports metro to minimize the acquisition of the private properties. Selections for Army Boys Sports Company. 2 killed in accident. 2 persons were killed when the car in which they were traveling rammed a container truck on Outer Ring Road on Rajendra Nagar police limits on Tuesday. The victims were identified as the J3 40 and the driver of the car Mustafa. JC's family member Venkatesham GS Kalke and the children Virat and the Shreya who suffered the injuries were rushed to a nearby hospital. The Rajendra Nagar police have registered the case. Okay, I saw that incident. It was very brutal at the time. I saw the photos of that this incident. If you want, I would like to see, but I don't want to see. But while traveling, he met to directly container and through the backside, and the car enters to the container under container. Then the glasses and everything, balloons also opened, but opened and blast the balloons also. They at the same place at a time they died. The driver and the lady who she sat beside him, she also died. Days before Maulali hours, the approach roads is still work in progress. Panel submits report on HCA fares to Supreme Court. Last date extended. For what? The last date, but the receive applications for the admissions in the first year intermediate for the academic year 2023-24, the TS Welfare Residential Education Institution extended the February 4. The candidates are requested to visit the www.tswrs in the JS on and the contact nearby the TSWRS schools in juniors. Utilities ready to meet load beyond the 15.5 km MW this season. The ministers Jagadish Reddy reviews
utilities ready to meet the load beyond the 15.5K megawatts this season. Minister Jagadish Reddy reviews the preparedness of the power utilities to meet the demand that during the coming in the months with the CMD of the TS Genco, TS Transco. Half of gutted buildings raised completely. International Dalit Media Day. What is this? International Dalit Media Day. Is there? Okay. The chairperson of the International Dalit Journalist Network, Marepalli Lakshmi. Marepalli Lakshmi and the Secretary, General Secretary Bahadur and the BK took the part in the International Media Day on Tuesday to commemorate Dr. B.R. Ambedkar and establishing his first newspaper, Mukhya on the January 31st, 1920. The IDJN had decided to celebrate this day. Okay, good. Okay, good. Stage set for the budget session as a governor summons both houses on February 3. Session called for the after stalemate between Raj Bhavan and the Pragati Bhavan ended. Finance Minister T. Harish Rao is likely to present the annual finance statement, the budget on February 6. ఏమో నాయన మీ బడ్జెట్ ఏందో మీకు అది మిమ్మల్ని నమ్మేటట్లేదు. మీరు పోయిన సంవత్సరము లాస్ట్ ఇయర్ దే allocated the 17,700 crores rupees, 1,000 crores for the Dalita Bandhu. Even single NP they do not released. They do not release still now. How can we believe? If we show the numbers, what is use? The economic system, if you, the TS lodged highest inflation that the 8.7% says economic survey. What is the highest inflation? Selling land, making blackmail, dharani investments, dharani lands hiding and buying and selling. What is this economics? Where we are getting and providing this economic system, I don't know. Yes, I would like to see last if we had time. State stands third in the SGD target in reducing MMR. Next, BRS MPs disrespecting president. BRS MPs disrespecting president. President respect yesterday villanta. The follow the rules in poured lands allotments. BRS leaders hit back at Aravind. He says failed as a MP. Aravind, Dharmapuri Aravind failed as a MP. Who is saying Jeevan Reddy here? We can see the government transfers several districts collectors. 15 IAS officers are transferred and given a new posting in the reshuffle. Where the names we can see. Okay. Appointed IAS officer majority of the district collectors and given them a new posting. Just I would like to read this. The Mancherial collector Bharati Hillary has been transferred as a woman and child welfare, the senior citizens department commissioner. She will review the Christina. She will review the Christina. Okay. ఈ క్రిస్టినా అనేటువంటి కలెక్టర్ నేను ఎంపీకి పోటీ చేసినప్పుడు జాయింట్ కలెక్టర్గా ఉన్నది. నేను ఎంపీకి పోటీ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చంగ్తో ఫ్రమ్ ద ఫుల్ అడిషనల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ హన్మకొండ కలెక్టర్ Rajiv Gandhi Hanmantu has been transferred and the posted Nizamabad collector in a place of Narayan Reddy, who is posted Vikarabad collector. Rangareddy collector D. Amay Kumar. Here Nizamabad collector in the place of the Narayan Reddy, who is posted Vikarabad collector. Rangareddy collector D. Amay Kumar has been transferred to posted the
Malkajgiri collector, revealing the Harishing from the full additional charge. Okay, Harish of the post. The Harish has been posted as the Rangareddy Jilla collector in place of Mr. Amay Kumar, who has also been given in the full additional charge for the Hyderabad collector until the further orders. Hyderabad collector Siktapat Naik has been transferred to posted the Hanmakonda collector, and she will be replaced by the Kumram Bhim Asifabad collector Rahul Raj. PS Vanparthi, the collector, the Sheikh Ashmin Basha will replace Mr. Rahul Raj Kumram Bhim Asifabad collectors. Just transfers and mutual లేకున్నాయి, ట్రాన్స్ఫర్స్ లేవేం లేవు. ఈ అమయ్ కుమార్ కిలక చుట్టుముట్టే వేసుకోరు, పక్కనే కదలకుండా. ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ కూడా లెక్క కూడా మొత్తం అవినీతి. ఇదంతా ఇది చదవబుద్ధి కాదు, ఇంకా అంతుతుంది ఇది. ఈ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఈడున్న కలెక్టర్ను అక్కడ నుంచి అక్కడ పెట్టిరు అంతే. ఇక్కడ రంగారెడ్డి భూములు అయిపోయినాయి, మళ్ళీ కొండపోయి మల్కాజ్గిరి పెట్టాలి. అవి అయిపోయినాక చుట్టు తిప్పుకోవాలి. అంతుతుంది ఇది. అంతుతుంది అంటే గవర్నమెంట్కి అనుకూలంగా చేసుకోరు. అక్కడోళ్ళని ఆడనే తిప్పిరు తప్ప ఎవరికి వచ్చేది కాదు, సచ్చేది కాదు. వాట్ ఈజ్ యువర్ రిప్లై టు సర్పంచ్ ఇన్సిడెంట్? ఎవరికి ఆ సర్పంచ్ చచ్చిపోతే అది ఇన్సిడెంట్ ఏముందంటే రిప్లై కాదు, వాళ్ళది ఏమి ఉండదు. అది వేసి అందరు లేచి కూర్చుంటారు. దాన్ని ఏమైనా వేసిరనుకో రాష్ట్రం మొత్తం లేదని భయపడతారు వాళ్ళు. ఏ డోర్ రిజైన్స్ యాజ్ ఎ చైర్మన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ కేరళ. Next, no questions of the sabotaging in the online systems of answer scripts revaluation. Naveen Mittal. Sabotaging anta. Sabotaging. Em online description. South le. Okay. There is a question of sabotaging on the online revaluation system. It fact that comes more transparent, said the Commissioner of the State Board and Intermediate Education, Naveen Mittal, while clarifying about the online evaluation of the intermediate examination papers, which will come into the effect from this academic year. While the officials say it will bring the transparency, teacher group of assets that it could lead to prepare up 2019 digitalization of the marks incident, which led to many students ending their lives on learning up poor scores in exams. Elaborating on the efficacy of the system, the commissioner pointed out that the online revaluation system is already being used on Usmania University, Dr. Ambedkar Open University, and the other technical education departments. Though under the online revaluation system, all the answer scripts are brought to one center and are scanned physically. After that, through an online system, the evaluation can access it and they can revaluate the papers online. It is done in a secret and confidential manner. The beauty of this whole process is that the downloading of the answer script papers passes it in papers in a second, which early would take the 10 to 15 days. Mr. Naveen Mittal explained. With the transparency and the speed of power of the Teachers Association gets reduced and they are unhappy as it also the mean they will be facing a monetary loss, added that commissioner. Okay. ఇక్కడ మామూలుగా పేపర్లో ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మాన్యువల్గా దిద్దేది, అంత లెక్చర్ వచ్చి పేపర్ దిద్ది మార్కులు వేసేది. ఇంతకుముందు తప్పులు జరిగినాయి కాబట్టి ఎక్కువ మార్కులు ఉంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి, నెత్తినొప్పి ఉంది. ఇప్పుడు స్కానర్ అనేది వచ్చింది, డైరెక్ట్ పేపర్లను మొత్తం ఒకదాన్ని పెట్టి స్కాన్ చేసి అది కలెక్ట్ చేస్తుంది, తప్పులు పోకుండా చేస్తుంది, 20 రోజుల్లో అంతా అయిపోతుంది అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇది ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకి సంబంధించినటువంటి విషయం. ద ఎకనామిక్ సర్వే దట్ వాజంట్, సర్వే పద్ధతి ఎకనామిక్ సర్వే ఇట్లా ఉండేది కాదు, ఇది కాదు విధానం అని చెప్పి
చెప్తా ఉన్నాడు. ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. It is generally acknowledged that the budget of 1991, which was represented by then the Financial Minister, Mr. Dr. Manmohan Singh, is one of the Indian economic history's landmark events. The budget is still widely lauded by neoclassical economic commentators because it marked a structural shift in India's economy away from the hands of the government to the hand of the private enterprise, and embraced free trade that was the prevailing wisdom, then doubled as the Washington consensus. Three decades later, many developed economies, including the America, Britain, and Germany, are now reversing courses to economic nationalism and increasing the role of government in their economy through industrial policy. Industrial policy ostensibly as a response to China's economic might and the weaponization of the trade. This is a profound shifted in the economic through and perhaps the greatest symbolic victory for the China's economic model that has forced the Washington consensus as a champions to back pedal. We can see here, it is the generally acknowledged that the budget is in 1991. It was represented by the Finance Minister Dr. Manmohan Singh, one of the Indian economics historical landmark events. We can understand here what he said, how the economic system was there at 1991 in Manmohan Singh period. Now how they are doing this economic system in a government as hand over the private. Here no classical and commentators, because it marks the structural shift and India's economy away from the hands of the government. To the hands of the private enterprises, and embraces free trade that was the prevailing wisdom, then dubbed as the Washington consensus. అప్పుడు ఎకనామిక్ సిస్టమ్ అనేది గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ టైంలో, మన్మోహన్ సింగ్ టైంలో ఎకనామిక్ వృద్ధి చెంది ప్రజలు మాత్రం సుఖశాంతిలో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అన్నీ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉండు ప్రజలకు అవసరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా, ఎలాంటి ప్రాబ్లం తట్టుకునే విధంగా ఎకనామిక్ సిస్టమ్ అనేది ఉండేది. అది గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉండేది. ఇప్పుడు మొత్తం ఏమైందిగా మార్కెట్ స్ట్రక్చర్స్ షిఫ్టెడ్ ఇన్ ఇండియాస్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ అవే ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఇవి ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేది. కాబట్టి దేశంలో ఏ టైంలో ఎప్పుడైతే డబ్బు అనేది దొంగల దగ్గరికి పోతానుకో అది మళ్ళీ ప్రజల్లోకి రాదు. గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఏమైందంటే ప్రజల్లో తిరుగుతుంది అది. అదే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆదాయం దగ్గర అమెజాన్ దగ్గర అలాంటి దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయనుకో, వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు ఓన్లీ ఉత్పత్తి చేస్తాడు. ఇప్పుడు బ్రష్లు కానీ పేస్టులు కానీ అన్నీ అవసరమైన పెట్టుకుంటాడు. కానీ ప్రజల దగ్గర డబ్బు ఉంటేనే అవి కొంటారు. అప్పుడు ఏమైతే కొంటుంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటే స్కీములు ఇస్తారు, జాబులు ఇస్తారు, శాలరీస్ ఇస్తారు, టైం టు టైము అలాంటి ప్రోత్సాహాలు ఇస్తారు. కాబట్టి ప్రజలకు డబ్బు వస్తుంది. ఆ డబ్బును ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ మీద మళ్ళీ ఇట్లా రొటేషన్ జరుగుతుంటుంది. ఇక్కడ ప్రైవేటుల దగ్గరకు పోతే ఏమవుతుందంటే ఈ దొంగలు దాచిపెట్టుకుంటారు అనమాట. ఇది జరుగుతుందని ఒక విషయం. దేర్ డెకాడ్స్ లాటర్ మెనీ డెవలప్డ్ ఎకనామిక్స్ ఇంక్లూడింగ్ అమెరికా. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అమెరికా, బ్రిటన్ అండ్ ద జర్మనీ ఆర్ నౌ reversing courses to economic nationalization and increasing the role of government in their economic through the industrial policy. ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఒకటి. ఇంతకు మొదలు ఏం చేశారంటే అమెరికా కానీ బ్రిటన్ కానీ జర్మన్ కానీ ఇవేం చేశారంటే ప్రైవేటీకరణకు ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళ ద్వారా ప్రజలకు చేసి ఎక్కువ ఉద్యోగాలకు ప్రయత్నం చేసేది. ఇక్కడ రివర్స్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎకనామిక్ డెవలప్ కావడం లేదు, దొంగల చేతిలో కొంతమంది వ్యక్తుల దగ్గరనే పోతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే రివైజింగ్ ద కోర్స్ టు ఎకనామిక్ నేషనలిజం అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ దేర్ ఎకనామిక్ త్రూ ద ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ. ఎకనామిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని వేరే గవర్నమెంట్లు తీసుకొస్తున్నాయి. ఏ గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ అమెరికా కానీ బ్రిటన్ కానీ జర్మన్ కానీ ఇవి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాయి, త్రూ ద ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ చేస్తున్నాయి.
Ostensibility has the response of the China's economic might and weaponization of the trade. This is a proud shift to economic thoughts and perhaps the greatest symptomatic victory for the China's economic model that has forced the Washington consensus champions to the back pedal. వీళ్ళు ఎవరైతే పెట్టుబడిదారు విధానాలు అంటే పెట్టుబడిదారు అంటే డబ్బులన్నీ ఉండబోయి ఒక ప్రైవేట్ వానికి ఇచ్చి వాని చేత కంపెనీలు పెట్టించి వాని చేత తీసుకొని చేసినటువంటి గవర్నమెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గవర్నమెంట్లు కూడా ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఇండస్ట్రియల్స్ ఏర్పాటు చేసి ఉత్పత్తి కారకాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలను అందులో భాగస్తులు చేసి ఆ ప్రజల ఎకనామిక్ సిస్టము రొటీన్ దేనికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే మన దేశం మాత్రం గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి పాలసీలన్నీ తీసేసి అంటే గవర్నమెంట్ సిస్టంతో గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్లో నడిచేటువంటివి కంపెనీలు కానీ ఎల్ఐసి లాంటివి కానీ రైల్వేలు కానీ ఎయిర్ ఇండియాలు కానీ లేదంటే ఇక అనేక సంస్థలు వైజాగ్లో ఉన్న స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ లాంటివి అన్నీ కలిసి గవర్నమెంట్ అండర్లో నడిచేటివి ఆ వచ్చిన ఆదాయం ప్రజల్లోకి పంచుకోవడం ఒక సిస్టమ్ జరిగేది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఆదానీలకు అంబానీలకు కానీ ప్రైవేటు వాళ్ళకు విచ్చలవిడిగా ఇవ్వడం వల్ల ఎకనామిక్ సిస్టమ్ అనేది ప్రజల చేతిలో నుంచి ప్రభుత్వం చేతిలో నుంచి పక్కదారి పట్టడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి. ఈ విధానం వీళ్ళు చూపించినంత మాత్రం ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఆ వే అనేది ఏందనేది ఈయన చెప్తా ఉన్నాడు. కరెక్ట్ అంటే సెకండ్ ఎకనామిక్ మోడల్ దట్ ఇక్కడ ఏమన్నంటే ఏ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏముందంటే ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ ఇండియన్స్ ఎకనామిక్ స్ట్రాటజీస్ బి. ఇక వీళ్ళకు ఎకనామిక్ స్ట్రాటజీ ఏముందో అంటే నిర్మలా సీతారామన్ తెలియదు, నరేంద్ర మోడీ తెలియదు, అమిత్ షాకి తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు. వాళ్ళ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చింది వాళ్ళ స్ట్రాటజీ. వీళ్ళకి ముందు ఏమంటారు ఇక్కడ, షుడ్ ఇండియా టు రివర్ట్ టు ఇంక్రీజ్ స్టేట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎకనామీ త్రూ యాన్ యాక్టివ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ. యాక్టివ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలో ఇండియా దగ్గర ఉందా? రెండవది, ఇన్ విచ్ కేస్ షుడ్ ఇండియా ఎక్సర్సైజ్ గ్రేటర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆఫ్ ద రూపీ. వీళ్ళ చేతిలో రూపీ పెంచనికే దేని నుంచి చేస్తారు వీళ్ళు? రూపీ వాల్యూ పెంచనికే వీళ్ళ తానే ఏముంది, ఎలా చేస్తారని క్వశ్చన్ అడిగాడు. తర్వాత అండ్ ఇంపోజ్ ట్రేడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి వీళ్ళ దగ్గర ఏముంది? రెండోది ఏమడిగాడు రిస్ట్రిక్షన్స్, ద రష్యా ఉక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ ఎనార్మస్ జియో ఎకనామిక్ కాన్సిక్వెన్సెస్ బై recreating a stark bipolar world order of the China, Russia, the black vice versa yesterday's block of nation. How will India economy be in fact by this, especially as we seem to have harked back to bilateral currency arrangements with Russia for trade, abandoning the dollar. These are all questions that are the immensely important and imminently urgent, calling for the serious discussion and the debate among the policy thinkers and makers. ఖచ్చితంగా వీళ్ళు చేసేటువంటి ఎకనామిక్ సిస్టమ్ లోపల డాలర్ వాల్యూ పెరగదు, ప్రజల లోపల ఎకనామిక్ సిస్టమ్ పెరగదు. ఒకవేళ పెరగాలంటే వీళ్ళు మేము ఇచ్చిన క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చెప్పాలి. రెండోది ఏం చెప్పినంటే కాలింగ్ ఫర్ ద సీరియస్ డిస్కషన్ అండ్ డిబేట్ అమాంగ్ ద పాలసీ థింకర్స్, పాలసీ మేకర్స్. పాలసీ థింకర్స్ గురించి, పాలసీ మేకర్స్ మధ్యలో, పాలసీ గురించి ఆలోచించేవారు, పాలసీని తయారు చేసేవారి మధ్యలో సీరియస్ డిబేట్ జరిగితే తప్ప ఇండియా బాగుపడే సమస్య లేదు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. షుడ్ ఇండియా టు ప్రివెంట్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ త్రూ ద యాక్టివిటీ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళ పాలసీలు మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్, ఇండస్ట్రియల్ అసలు లేనే వీళ్ళ దగ్గర అన్ని కూడా ప్రైవేట్ల చేతులు పెట్టి ఎట్లా చేస్తారు? సీరియస్ డిస్కషన్ అండ్ డిబేట్ అమాంగ్ ద పాలసీ థింకర్స్ అండ్ పాలసీ మేకర్స్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య సీరియస్ డిబేట్ జరగాలని చెప్పిండు. ద ఎకనామిక్ సర్వే ప్రివెంటెడ్ బై ద చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ ఏ డే బిఫోర్ ద యూనియన్ బడ్జెట్ హ్యాస్ టిపికల్లీ బీన్ medium to raise the issues for the public discussions and ponder over such as strategic economic matters. At least that has been the case over the past decade or so. So surveys of the previous years had put
put out various ideas and issues such as universal basic income economic, ఇక్కడ divergence among the states, steps to improve the property tax revenue using satellite technology, new ways to calculate inflation using the Indian thali, estimating the eternal migration of the people and so on. Many of these may not have even been fully fleshed out or well researched policy ideas, but at least served as the intellectual public good by the triggering and debate and forcing policy influences to think about these issues. Disappointingly, the economic survey of 2022-23 did not provoke any such deliberations or the discussion. It is rather dry compilations of the data substantiate the Narendra Modi government's economic performance. The economic survey has 66 tables and 246 charts which cherry pick up data points. The figure 11.8. The seek of power, the portrait at seller's image of the government's economic management and the blame of the previous regime for all ills, which is perhaps an occupational hazard and inevitably in the current climate of the political and the government. But the survey had some new and interesting data on the housing, the marketing, digital infrastructure, etc., and putting out such as the copious amounts of the economic data in the public domain in itself is a human the service to be appreciated. Unlike the previous year, this year survey has only one volume of also the separate highest volume that lays out the key messages creatively and simplistically over the large audience. The broad story is that the Indian economy has recovered from the novel coronavirus pandemic, but it is still at the mercy of the global geopolitical development. And so the economic survey has been honestly cautious about the future growth and the inflation. Unsurprisingly, it has painted a rosy picture of the both goods and service tax. Apparently, because it has improved tax buoyancy and of the corporate tax cuts up 2019, because it is seemingly helped to clean up the bloated corporate balances sheets. The chapter on the social and sectors has developed deeper than the previous surveys have done into issues of the employment, rural wages, demand under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and the other important human capital topics supplemented with the vast amount of the data. But the analytical discussion on the employment's intensify of the contemporary economic growth models and the ideas to boost job creations in missing instead of the chapter inexplicably concludes that the MPs the minimum guarantee maximum barren governance visions will hold the key of equitable economic growth, sounding like Bharatiya Janata Party manifesto. Okay, this total orally economic system is looking like sounding like a Bharatiya Janata Party manifesto. Economic system completely
completely is not in right way in India. Whatever they are showing, this is completely looking like Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Party ఇక్కడ manifesto, like this is total their figures are in 2000 here. The survey of the 2022-23 is sadly more a dry compilation of data to substance the government's economic performance. Then the ideal space to discuss some of the serious economic issues of the day. ఈ 100% ఎవరెవరి మధ్యలో అంటే conscious, we can see here the calling for the serious discussion and the debate among the policy thinkers and policy makers మధ్యలో డిస్కషన్ జరగాలి సీరియస్గా. టోటల్గా వీళ్ళు చూపిస్తున్నటువంటి ఫిగర్స్ ఏమైతే ఉన్నదో 2022-23లో కానీ ఇప్పుడు 23-24లో కానీ మొత్తం టోటల్గా వీళ్ళు ఏడికి తెచ్చారంటే సౌండింగ్ లైక్ భారతీయ జనతా పార్టీ మేనిఫెస్టో లేకనే ఉంది తప్ప ఇక్కడ ఏం లేదని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. మనం ఇక్కడ చెప్తే రిగార్డ్లెస్ ఇట్ ఈజ్ always exercise to be the commentators than a player, habit less fun and impactful, pain incapable. We can say a mirror of the government lines. గవర్నమెంట్ లైన్స్లో ఉన్నటువంటి మిర్రర్స్ ఒకసారి మనం చూసి కంక్లూడ్ చేద్దాం. ద సర్వే హైట్లీ ఎగ్జల్టెడ్ ఓవర్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ capital expenditure from the 12% of the total expenditure in 2014-2019. The survey the highly executed over the increase of the government capital expenditure. Government expenditure 12% పెరిగిపోయింది ఇక్కడ 14-19. Now which the global uncertainty tipped corporation investments and the precarious assets market and emphasis on the public capital expenditure to boost the economy is prudent and wise on private sectors. Investment it waxes eloquent about the manufacturing and production linked incentives schemes with the grandeur but the unsubstantial claims of the attracting 3 lakh crore in capital investment and generating 6 million new jobs in the year 5 years in the new jobs in the next 5 years. Likely the government of the day economic surveys also suffers from the take credit for the rains but blames nature for the drought malaise when for all the make in India hype manufacturing gross value added that GVA grew only at 4% real even before that pandemic hit, which it blames on corporate indigestion from too much debt accumulated during the previous regimes. వీళ్ళు చేసినటువంటి సిస్టమ్ ద్వారా గ్రోతింగ్ 0 ఓన్లీ 4% ఉంటే పాత గవర్నమెంట్ను బ్లేమ్ చేస్తారు తప్ప వీళ్ళు చేసేది ఏం లేదన్నట్టు ఎకనామిక్ సిస్టమ్ మీద ఈ గవర్నమెంట్లో ఉన్నట్టు చెప్పిండు. ఇట్ ఈజ్ నైదర్ unreasonable nor unfair to have expected to little more intellectual accuracy into some of the pressing economic issues of trade, industrial policy, capital account and inequity that the whole world is running over now. The more so because the chief economic advisor he is eminently qualified and wise, who would have thought deeply and formed opinion about the directions that India should take in the correct crossroads economic tragedy. Now here India is in current crossroads of economic tragedy, dangerous tragedy lo undi India. Ikkada emana neither unreasonable or unfair to have expected to little more intellectual category. ఎవరు వీళ్ళు చెప్పడానికి ఎవరు తెలివైన వాళ్ళు ఎవరు ఆలోచించి చూసినా ఇది ఖచ్చితంగా రీజన్ లేదు, నైదర్ అన్రీజనబుల్ నార్ అన్ఫేర్.
వీళ్ళు చెప్పేది మాత్రం ఒక్కటి కూడా ఫేర్గా లేదు. హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు లిటిల్ మోర్ ఇంటలెక్చువల్. ఎవరు తెలివైన చూసినా అంతే సంగతి. సమ్ ఆఫ్ ద ప్రెస్సింగ్ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ ఇండస్ట్రీస్ చూసినా, పాలసీ చూసినా, క్యాపిటల్ అకౌంట్ చూసినా, ఇన్ఈక్విటీ చూసినా, దట్ ద హోల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ruminating over now the more so because the chief economic advisor is eminently qualified and wise. ఆయన మంచి క్వాలిఫైడ్ అండ్ తెలివైనోడు ఆయన అడ్వైజర్. కానీ who would have thought the deeply and formed and opinion about the directions that India should take in the current crossroads of economic tragedy. ఆయన అంత తెలివైనోడు. ఆయన ఏమైనా ఎకనామీ అనేది ట్రాజడీ అంటే ఒక బాధాకరమైన విషయంలో ఈ భారతదేశంలో ఎకనామిక్ సిస్టమ్ ఉంది, కానీ అది బయటికి చూపిస్తలేరు, ఏదో వీళ్ళు కట్టుకథలు అడుగుతారు అన్నట్టు ఈయన చెప్పిండు. ద ఎకనామిక్ సర్వే ఈజ్ రియల్లీ ద ఓన్లీ మీడియం ఇన్ ద ఎకనామీ medium in the country for the rigorous thoughtful and nonsense discussion of the new economic ideas. Perhaps it has a deliberate and international move to stick to data and the facts up, provide a report card up to the government and economic performance and the not doctoral thesis of the economic roadmaps of the prompt discussion in the public space. Likely the previous surveys regardless, it always easier to be the commentator than the player, albeit less fun and impactful. But economic survey is really the only medium in the country for the rigorous, thoughtful and nuisance discussion of the new economic ideas. Perhaps it was a deliberate and international move to stick the data and facts, provide the report card and government economic performance and the not doctoral thesis and economic roadmaps and prompt discussion of the public shares like the previous surveys. ఒకటి ఇక్కడ ఒక సిద్ధాంతపరంగా ఎకనామిక్ సిస్టమ్ అనేది లేదు, ఏదో ఓవరాల్గా ఉంది, ఇదంతా అంత కరెక్ట్గా లేదు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. వాళ్ళ కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీ పాంప్లెట్ లేకనే ఉంది వాళ్ళ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ తప్ప ఇంకోటి లేదని చెప్పి క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నాడు. వాళ్ళు చెప్పేదానికి సిద్ధాంతపరంగా కానీ ఈ దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ డెవలప్ అయ్యి ముందుకు పోయేటువంటి సూచన లేదని చెప్పి క్లియర్గా చెప్తారు. ఏదో ఓరలో చెప్తారు, వీళ్ళకు చిత్తశుద్ధి లేదు, ఒక పద్ధతి మీద లేదు. అప్పుడున్న విధానానికి ఇప్పుడున్న విధానం చాలా తేడా. ఎకనామిక్ సిస్టమ్ అనేది వీళ్ళు చూపిస్తున్నారు కానీ ఎలక్షన్ల వరకే చూపిస్తారు. ఎకనామీ అనేది పూర్తి డేంజర్లో ఉందని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లైవ్లో వచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అందరూ ఏవేం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫార్వర్డ్ చేయండి, ముందుకు తీసుకోవండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.